विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 2.3 द लिटल रिव्हर ही कविता पाहत आहोत. सर्वांनी त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे. इट इज अ ब्युटिफुल पोएम composed by great writer and India's first Nobel literature Rabindranath Tagore. The poem describes the sight of little river meandering through a village. In the first stanza, the poet says that the village has a little river. It flows with a twist and turns. In summer, the water in the river dries up. It is only knee deep, so cow and carts can cross it very easily. The height of the banks is not very steep. The river is dry, so there is no dirt and no mud. We see only, so there is no dirt and mud. Only the sand everywhere shining brightly on one side of the river. There stands cotton fields with the white fairy flowers, and maidens are chirping through that side, and silence of night is pierced by jackals howl. On other side of the river there is grown up mango and plum tree. The village priests live under the cool shade, and these trees girls and boys are taking bath in the river. While walking in the knee-deep water, they are slashing water with their thin cotton towels. They take bath at dusk and dawn. After that, they trap small fish with their washcloths at the river bank. Views are washing dishes and using river sand. In Ashar, clouds gather together and it rains heavily. The river overflows and the wind blows, making water flows rapidly. The woods on the bank of the river become alive with sound and movement, become that the poet says that village becomes the rain and they celebrate its arrival. बघा, लेखकाच्या जर बद्दल बोलायचं म्हटलं तर गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर 1861 ते 1941 हे बंगाली कवी, लघुकथा लेखक, गीतकार, नाटककार, निबंधकार आणि चित्रकार होते. गीतांजली या आपल्या प्रसिद्ध काव्यसंग्रहाची त्यांनी इंग्रजीमध्ये भाषांतर करून 1912 मध्ये तो प्रकाशित केला. या काव्यामुळे टागोर यांना मोठ्या प्रमाणावर वाचक वर्ग लाभला. या कवितेतून आपला निसर्ग आणि लहान मुले यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात असलेल्या प्रेमाचा प्रत्यय मिळतो. ही कविता बंगाली बालकांना एक बडबड गीत म्हणून शिकवली जाते. द लिटल रिव्हर या कवितेत नदीचे तिच्या वेगवेगळ्या मनोअवस्थांमधील वर्णन अतिशय रंगीबेरंगी आणि रंजक पद्धतीने मांडले आहे. एका सर्वसाधारण दिवशी कवितेत नमूद केलेली नदी ओढणे घेत स्तुतपणे वाहून प्राणी, बैलगाड्या आणि लहान मुले यांना पहिल्या तीरावर जाण्यास मदत करते. एक स्वच्छ, नितळ आणि काठावर वाढलेली मुले आणि गवत यामुळे सौंदर्य प्राप्त झालेली नदी, अशा प्रकारे कवी या नदीचे वर्णन करतो. ही नदी किलबिलाट करणारी मैना आणि रात्रीच्या वेळी कर्कश ओरडणारे जंगली कोल्हे या दोघांचेही सौम्यपणे स्वागत करते. या नदीच्या पलीकडे आंबे, ताड वृक्षांची लागवड आहे.
गावचा पुजारी या नदीच्या किनारी झाडाच्या थंडगार छायेत राहतो. सुपी पंचे हातात घेऊन गावातील लहान मुले या नदीच्या पाण्यात मनसोक्त खेळतात. सूर्योदयाला आणि सूर्यास्ताला असे दिवसातून 2 वेळा नदीच्या पात्रात मुले आंघोळीला येतात. यावरून या मुलांना नदी किती आवडते हे दिसून येते. त्यानंतर मुले नदीच्या पाण्यात पोहत पोहत एका जाळीदार कपड्याच्या साहाय्याने मासे पकडतात. गावातील स्त्रिया देखील नदीच्या काठी सायंकाळच्या वेळी येऊन येथील वाळूने भांडी घासतात. आतापर्यंत शांत दिसणारी नदी पाण्याची पातळी वाढल्याने आषाढ महिन्यात मात्र आपले रौद्र रूप धारण दाखवते. पाण्याने फुलून जाऊन नदी अधिक वेगाने वाहू लागते. तिच्या खळबळाटाने आसपासचा परिसर भरून जातो. तिच्या वेगवान प्रवाह आणि तिचे वर्णन असे असते की ती जणू काही पावसाच्या आगमनाची पूर्वसूचनाच देत आहे. तिच्या तीव्र आणि वेगवान हालचालीमुळे प्राणी गढूळ घेऊन जाते. त्याचबरोबर वाऱ्यामुळे तिच्या काठावरचे वृक्ष देखील हिंसकपणे हेलकावून वर्षा ऋतूचे स्वागत करण्यासाठी सारे गावकरी एकत्र गोळा होतात. अशा प्रकारे कवीने निसर्गाचे विविध मनोअवस्थांमध्ये सौंदर्य, लहान मुलांच्या निरागसपणात आणि गावकरी यांचे वर्णन उत्कृष्ट अशा काव्यकृतीद्वारे प्रतिबिंबित केलेले आहे. विद्यार्थ्यांनो, चिठ्ठ्या सोडवायचा आहे. What did you notice on the banks of the river? याचे उत्तर आहे I noticed the about it was beautiful place. There were many trees and lovely small garden. Number 2, in which season did you go? Was the river flow gushing or gentle? याचे उत्तर आहे I went there in winter season. The river flow was gentle. We could see crystal fresh water of the river. Number 3, did you notice other people by the river? What were they doing? Yes, there was a small village on the other side of the river. I noticed some people, some women were washing clothes in the river. Some men were washing their cattle. I also saw a man who was washing his four-wheeler. So boys were playing cricket. Some boys were playing cricket. Number 4, what should we do to make sure that rivers do not get polluted? Polluted म्हणजे प्रदूषित. We should make people aware about the long term. We should not wash clothes, vehicles and cattle in the river. We have to stop the release of waste chemical of the factories into the river. Telling people the advantages of toilets at home and prevent them from the doing in the rivers. We should prevent people throwing waste to river. Immediate action should be taken against such people. Fill the table as seasons in India. Time of the year, season, English name. Mid-February to mid-April, Vasant, in English spring. Number 2, mid-April to mid-June, season Grishma, in English summer. Mid-June to mid-August, Varsha, English name rainy season.
mid August to mid October. Sharad, English name autumn. Mid October to mid December. Hemant, English name pre-winter. Mid December to mid February. In Marathi, Shishir season. Name, English name winter. Match the following: winter cold, monsoon rainy, spring pleasant, pre-winter cool, summer hot, autumn windy. Poet makes the poem musical and different from prose by using many poetic devices. Number 1, colorful kites. Number 2, leaping leopards. Number 3, big balloon. 4, grey geese. 5, sleepy sheep. लक्षात ठेवायचं आहे की पहिला ध्वनी महत्त्वाचा आहे, शब्दातील पहिला अक्षर नाही. ठीक आहे, बाकी सेल्फ सोडवायचं आहे. काही शंका असेल तर विचारा. ठीक आहे.